Dear students, good morning to all. In this video, dear students, I am going to deal the prose section, the lesson, the concert, part 1. This lesson is written by Santa Rameshwar Rao. Dear students, before I am going to deal this lesson, I would like to give you some information about the music, how that music makes us happy. The students, music is a vital part of different moments of human life. It spreads happiness and joy in a person's life. Music is the soul of life and gives immense peace to us. In the words of William Shakespeare, dear students, at the previous class I told you about William Shakespeare. He was a great poet and a dramatist. Once he told like that, if music is the food of love, play on. Give me excess of it. That's surfeiting. The appetite may sicken and so die. Thus, music helps us in connecting with our soul's a real self. Music is a pleasant sound which is a combination of melodies and harmony and which soothes you. Music may also refer to the art of composing. Such pleasant sounds with the help of the various musical instruments. A person who knows music is a musician. The music consists of sargam, ragas, talas, etc. Music is not only what is composed of men, but also which exists in the nature. Have you ever heard the sound of a waterfall or a flowing river? Could you hear music there? Thus, everything in harmony has music. Here, dear students, I would like to quote a line by Wolfgang Amadeus Mozart, one of the greatest musicians, says music is not in the notes but in the silence between. Just see how he says. Importances of music. Music has a great qualities of healing a person's emotionally and mentally. Music is a form of meditation while composing or listening. Music once tends to forget all his worries, sorrows, and pains. But in order to appreciate good music, we need to cultivate our musical taste. It can be cited that in the Dwapara Yuga, dear students, you have already learned and seen it in Mahabharata, the Dwapara Yuga. In the Dwapara Yuga, the gopis would get mesmerized with the music that flowed from Lord Krishna's flute. They would they would surrender themselves to him. Also, the research has proved that the plants which hear the music grow at faster rate in comparison
to the others. It has the power to cure diseases such as anxiety, depression, insomnia, etc., etc. The power of music can be testified by the legends about Tansen of his bringing the rains by singing Raga, Megha, Malhar, and lightning lamps by Raga Deepaka. It also helps in improving the concentration and is thus of great help to the students. The students, from which we knew that it has the power to cure diseases. Remember these points. I would like to conclude saying music is the essence of life. Everything that has rhythm has music. Our breathing also has a rhythm. Thus, we can say that there is music in every human being or a living creature. Music has the ability to convey all sorts of emotions to people. Music is also a very powerful means to connect with God. We can conclude that music is the purest form of worship of God and to connect with our soul. Dear students, from this we learned that music makes man happy, music makes a man strength, music gives strength to the man. And just remember these points about the music. Here is a story about the boy who was at his last days, who was counting his last days. That boy was suffering from the disease of cancer. How he wanted to hear that music. Just we would like to study this lesson. This lesson is like that. Before I am going to tell this lesson, my dear students, I am going to give you some hints about the author. Here is a portrait of that author. Dear students, I am Rajashekhar, sir. This is the concert lesson part 1 by Shanta Rameshwar Rao. She is the author. Okay, dear students, we would like to see her picture. She is Shanta Rameshwar Rao. Okay, she was born in 1924. She is an Indian writer of myths, legends, folk tales, short stories, and picture books of children. ಇವರು 1924ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಬರಹಗಾರರು. ಮೈತ್ಸು, ಲೆಜೆಂಡ್ಸು, ಫಾಕ್ ಟೇಲ್ಸ್ಗಳ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಮೂವ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, please take your textbook while I am explaining, and then please have a pen and notebook at your side. It is very necessary to make some points for the purpose of examination. Okay, dear students, listen carefully. One morning in a small apartment in Bombay, a girl of about 16 looked up from the newspaper and said excitedly, Pandit Ravi Shankar's playing tomorrow at the Shanmukananda Auditorium. At the Shanmukananda Auditorium. Shh, said her mother, pointing to the figure sleeping on the bed. You will wake him up, you know. He needs all the sleep and rest he can get.
Dear students, this is the picture of apartment. This one is the picture of auditorium, Shanmukananda Auditorium, which was there in that Mumbai. Okay, it's inside photography. Just see. One morning in a small apartment in Bombay, ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಎ ಗರ್ಲ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 16 ಲುಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಡ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಲೆಡ್ಲಿ. ಖುಷಿಯಿಂದ ಹುಡುಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ಳು ಮತ್ತು ಅದು ಮುಂಜಾನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಒಂದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ ಎಟ್ ದ ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ. ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು, ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರರವರ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಇದೆ, ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಇದೆ ಟುಮಾರೋ ಅಂತ ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೇಡ್ ಹರ್ ಮದರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಿಗರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೆಡ್. ಅವರ ತಾಯಿ ಆಕೆಗೆ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಳು, ಮಾತನಾಡಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಳು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದಳು, ಯು ವಿಲ್ ವೇಕ್ ಹಿಮ್ ಅಪ್. ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೀನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿ. ಯು ನೋ ಹಿ ನೀಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್. ಅವನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವನಿಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. Dear students, that boy was said to be Anand and that girl was said to be Smita. Okay. In this para, the author takes us to Bombay. There was a small apartment. Here, the word apartment means a flat is a place to live that is only part of a larger building. An apartment that people own is called a condominium or condo. A proper apartment has an owner called a landlord who charges money, means a rent money or rent from the people who live there. Tenants. Usually it is a group of rooms. I am telling you about the apartment, dear students. Usually it is a group of rooms on one floor of a high-rise building in a city where land is too expensive for people to have separate houses. In that apartment there was a girl. She was 16 years old. She was looking up from the newspapers. She saw something in that newspapers. There was a news about Pandit Ravishankar's concert at the Shanmukananda Auditorium. Here, auditorium means, my dear students, I am going to tell you, remember about that. A large building. Here is a picture about that auditorium, Shanmukananda Auditorium. It means, auditorium means a large buildings or a hall used for public gatherings, typically speeches or stage performance. A room built to enable an audience to hear and watch performance. This is called as auditorium. The girl excitedly said to her mother about the concert. Her mother warned her not to shout. Not to shout. She told it because there was a boy sleeping on the bed. That boy was needed a rest throughout his life. Okay, the students would like to move to the next paragraph. But the boy on the bed was not asleep. Pandit Ravishankar. But the boy on the bed was not asleep. Pandit Ravishankar, he said. Pandit Ravishankar, the sitar master. He raised himself up on his elbows for 1 second, then fell back, but his eyes were shining.
We mustn't miss the chance, he said. I have always wanted to hear him and see him. Just see, my dear students, I'm going to show you the picture of Pandit Ravishankar. But the boy on the bed was not asleep. ಆ ಹುಡುಗ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದ. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್, ಅವರ ಅಕ್ಕ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಹಿ ಸೇಜ್, ಆತ ಹೇಳಿದ, ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ದ ಸಿತಾರ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರು, ಸಿತಾರನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರು, ಅವ್ರದ್ದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ. ಹಿ ರೇಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಎಲ್ಬೋಸ್ ಫಾರ್ 1 second, ದೆನ್ ಫೆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ತನ್ನ ಮೊಣಕೈಯನ್ನು ಊರಿ ಎಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ, ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಫೆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಮತ್ತೆ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟ. ಬಟ್ ಹೀಸ್ ಐಸ್ ವೆರ್ ಶೈನಿಂಗ್, ಆದರೆ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳಿತಿದ್ವು. ಇದರ ಅರ್ಥ, he wanted to go and see and hear Mr. Pandit Ravishankar's concert. We mustn't miss the chance. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ. He says, I have. What it says, my dear students, the intention of the speaker is he desires to hear Pandit Ravishankar. Always wanted to hear him and see him. ಅವನನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಅವನ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆಶೆ ಆಗಿತ್ತು. We knew that there was a boy on the bed. He was not sleeping. He was thinking about something. The thing which he was thinking is to go and see Pandit Ravishankar. He wanted to get up on his elbows for 1 second, but couldn't. It was not possible for him to get up because he was suffering from a dangerous disease. His eyes were shining. He was dreaming something. His shining eyes tells us that boy had a great desire to see the musician named as Mr. Pandit Ravishankar. The boy was counting his last days. When his sister told the news about the musician, he thought that it was his last opportunity to see the musician. He was not ready to miss that chance. Do you know, dear students, why that boy was not ready to miss that chance? Because he thought that he was going to die. Do you understand? He was counting his last days. He thought in his mind that it was the last time. It was the last chance. He thought in his mind that he couldn't get opportunity to see the future. He thought in his mind that God has given him an opportunity. Here, the boy desired to hear Pandit Ravishankar's music. Okay, dear students, this is about the boy's desires, how that boy did when he heard about Mr. Pandit Ravishankar. Lie down, son, lie down. His mother sprang to his side. He actually raised himself up without help, she murmured with a catch in her throat, and her eyes turned to the idols on a corner shelf. The prayer which she uttered endlessly came unbidden to her lips. Okay, dear students, lie down, son, lie down. Malko, magane, malko. His mother sprang to his side. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನ ತಾಯಿ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರು. ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹೌ ದಟ್ ಮದರ್ಸ್ ಲವ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. Mother is like a god. She nurses, she cares, and she brings of us. She brought of us. Lie down, son, lie down. His mother sprang to his side. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಮಲ್ಕೋ ಮಗನೆ, ಮಲ್ಕೋ. He actually raised himself up without help.
ಯಾರ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದ. ಸಿ ಮರ್ಮರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ಹರ್ ಥ್ರಾಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಗುನುಗುಟ್ಟಿದಳು, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗುನುಗುಟ್ಟಿದಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಐಸ್ ಟರ್ನ್ ಟು ದ ಐಡಲ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಕಾರ್ನರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ದೇವರ ಕೋಣೆಯ ಕಡೆ, ಅಲ್ಲಂತಾರೆ ಆ ದೇವರುಗಳನ್ನು ತಾನೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಳು ಮಗನಿಗಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದಳು. ದ ಪ್ರೇಯರ್ ವಿಚ್ ಸಿ ಅಟರ್ಡ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ಲಿ ಕೇಮ್ ಅನ್ಬೈಡೆನ್ ಟು ಹರ್ ಲಿಪ್ಸ್. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಿದ್ಳು, ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ಗನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಳು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತಿದ್ಳು, ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ತಾಯಿ ಬಹಳ ನೊಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಳು ಅಂತ ಮಗನಿಗಾಗಿ. ಮರ್ಮರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆರ್ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾವಕಾಶ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಐಡಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ an image of representation of God used as an object of worship. ಏನು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಐಡಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. an image of representation of a God used as an object of worship. In the third para, we learn that when the boy wanted to get up himself on his elbows, suddenly his mother moved there at his side. She moved his side to give support. ಆಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. Dear students, I am going to tell you that mother's love is the best love in the world. Mother is a God. She can understand everything about her children. She wants her child to grow up to be a happy, healthy, successful adult. She forgives her child for their mistakes, big or small. Here, the boy's mother spoke very slowly because she had a lot of feelings about her son. Here, with a catch in her throat means she was having pains, sorrows. She knew that one or the other day her son would die. She had been worshipping for the welfare of her son. Every day she was worshipping for the welfare of about her child. Okay, dear students, Pandit Ravishankar. I would like to tell you about Pandit Ravishankar, whose name is often preceded by the title Pandit, was an Indian musician and a composer of Hindustani classical music. He was the best known proponent of the sitar in the second half of the 20th century and influenced many other musicians throughout the world. He was born on 7th April 1920 in Varanasi and died in 2012. He married Sukanya Rajan and Annapurna Devi. The awards which he got, Indian government has given him Bharata Ratna and Padma Bhushan award. Okay, dear students, it is about Pandit Ravishankar. Next, okay, remember these points, dear students. I must hear him and see him. The boy repeated, it is the chance of lifetime. Then he began to cough and gasp for breath. He had to be given oxygen from the cylinder that stood under the bed, but his large eyes were fixed on his sister. Just see, this is the picture. The boy who was sleeping on the bed. There is a cylinder. From that, he was getting oxygen. There was his mother. She was showing signs of that. Just see how she. And there is a girl who was on the table. She was reading a newspaper. On that newspaper, there was a news about Mr. Pandit Ravishankar, about the concert in Senmukananda Auditorium.
Okay, just see, my dear students, I would like to tell you. Listen carefully. I just hear him and see him, the boy repeated. ನಾನು ಅವನನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡಲೇಬೇಕು, ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಸಂಗೀತವನ್ನು. ದ ಬಾಯ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಆ ಹುಡುಗ ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಇದು ಸಿಗೋದು. ಅಂದರೆ ಏನು? ಹುಡುಗನಿಗೆ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಕಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದಟ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬೆಡ್. ಆ ಬೆಡ್ಡಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲಿಂಡರ್ದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಹುಡುಗ ಕೆಮ್ಮಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ. ಬಟ್ ಹೀಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಐಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೀಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಆದರೆ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದ, ಸ್ಮಿತಾನನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ she told about the news about Mr. Pandit Ravishankar. He was giving show in the Shanmukananda auditorium. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಕೆ ಕಡೆನೇ ಆತ ನೋಡಿದ ಅಂತ. Here in the fourth para we see the boy's sufferings and desires. He was unable to get up and breath. The oxygen was given him, but his only desire to go and hear Pandit Ravishankar. He opened his eyes widely. He kept his large eyes on his sister. Okay. The students would like to move to the next section. About questions on 4 paragraphs. Okay. Homework for you. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Which word in the first paragraph describes the manner of the girl when she saw the newspaper? ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯ ಮ್ಯಾನರನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಓಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ವರ್ಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. Why do you think the mother cautioned the girl? ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಸಂಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ದ ಚಾನ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗಿದೆ, ನಾವು ಈ ಚಾನ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ವಾಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಡಿಡ್ ದ ಬಾಯ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಮಿಸ್? ಎಂತಹ ಚಾನ್ಸನ್ನು ಹುಡುಗ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೈ, ಯಾಕೆ? ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಬಾಯ್ ವುಡ್ ಗೆಟ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್? ನೋಡ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತದ? ನೋ, ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿವೆ. ದಯಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. Okay, dear students, we would like to move to the next section. Before that, my dear students, write down these questions in your notebook and try to write its answers. Okay, it's a homework for you. This is the sitar. This picture is a sitar. Okay. Smita bit her lip in self-reproach. She had been so excited at seeing the announcement that she had not remembered that her brother was very ill. She had seen how the doctors had shaken their heads gravely and spoken words that neither she nor her parents could understand. But somewhere deep inside, Smita had known the frightening truth that Anant was going to die. The word cancer had hung in the air. Her brother was dying of cancer, even though she pretended that all would be well and they would return together. A small family of 4 to their home in Gaganpur. Okay, dear students, this is a big paragraph.
I taken half of that paragraph here. I would like to explain it. ಸ್ಮಿತಾ ವಿಟ್ ಹರ್ ಲೀಫ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಪ್ರೋಚ್. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಅಂದರೆ ಏನು, ನನಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಳು. ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ದಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ that she had not remembered that her brother was very ill. ಆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಆಕೆಗೆ. ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಆದರೆ ಆಕೆ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತು ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. She had seen how the doctors had shaken their heads gravely and spoken words that neither she nor her parents could understand. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅವರಿಗೂ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಲ್ದಂತಹ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದ್ದಿತ್ತು. ಹಂಗೆ ಆಕೆಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಆಕೆಗೆ ನೆನಪಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಮಿತಾ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋನ್ ದ ಫ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್. ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಭಯಾನಕವಾದಂಥ ಸತ್ಯ ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ದಟ್ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ. ಅದು ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅನಂತ್ ಇನ್ನೇನು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಡ್ hung in the air. Her brother was dying of cancer, even though she pretended that all would be well and they would return together, a small family of four, to their home in Gaganpur. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಗನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸು? 4 ಜನ, ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಿತಾ ಮತ್ತು ಅನಂತ್. ಈ 4 ಜನರು ಇನ್ನೇನು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆರಾಮಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದ್ರು. ಇವನ್ ದೋ ಶಿ ಪ್ರಿಟೆಂಡೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆಲ್. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಯ್ತಾನಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ. Mumbai city. Dear students, I would like to show you the Mumbai city. This is the Mumbai city. Go and see this city, dear students. This is the picture about Mumbai city. This is the metropolitan city. Okay. And he was only 15. You see, my dear students, his age was given. And the best table tennis player in the school and fastest runner. He was learning to play the sitar. They were both taking sitar lessons, but Anant was better than her in many other things. He was already able to compose his own tunes to the astonishment of their guru. The cancer had struck and they had come to Bombay so that he could be treated at the cancer hospital. And he was only 15. ಅವನ ವಯಸ್ಸು 15. ನೋಡ್ರಿ, ಅನಂತನ ವಯಸ್ಸು 15 ಮತ್ತು ಅವನ ಅಕ್ಕನ ವಯಸ್ಸು 16 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್. ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಓಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ. ಹಿ ವಾಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದ ಸಿತಾರವನ್ನು ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ದೇ ವೇ ಬೋತ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಿತಾರ್ ಲೆಸನ್ಸ್. ಇಬ್ಬರು ಸಿತಾರ್ ಲೆಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾಠಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಹರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ. ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪೋಸ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಟು ದ ಅಸ್ಟೋನಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಗುರು. ತನ್ನ ಗುರುವಿನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿದ್ದ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಅವನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯೂನನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್. ಅದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಆತನಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟು ಬಾಂಬೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಂಬೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ. ಆ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಬೆ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿತ್ತು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿತ್ತು. Whenever they came to Mumbai, means Bombay, the family stayed with Aunt Sushila. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಮುಂಬೈಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಸುಶೀಲಾನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಆಂಟ್ ಆದಂಥ ಸುಶೀಲಾಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಹರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಗ್. ಆಕೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ come with high hopes in the miracles of modern science. They told themselves that Anant would be cured at the hospital and he would again walk and run and even take part in the forthcoming table tennis tournament. They had come with high hopes in the miracles of modern science. Modern science ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅನಂತಿಗೆ ಆರಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಟೋಲ್ಡ್ themselves that ತಮ್ಮಷ್ಟಿಗೆ ತಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು that ಅನಂತ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವುಡ್, ಅವನಿಗೆ ಅನಂತಿಗೆ ಆರಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಗೇನ್ ವಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಅವನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಡೀತಾನೆ ಮತ್ತು ಓಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವುಡ್ ಪ್ಲೇ ದ ಸಿತಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿತಾರಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇ. ಅವನು ಸಿತಾರನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿತಾರಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. But his condition grew worse with each passing day, and the doctors at the cancer hospital said, take him. But his condition grew worse with each passing day. ಆದರೆ ಅವನ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತೈತೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ at the cancer hospital said, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಹೋಮ್, ಅವನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ, ಇಂಡಲ್ಸ್ ಹಿಮ್, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ನ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಟು ಲೀವ್. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಹುಡುಗ ಭಾಳ ದಿನ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವೈಸ್ ದ ಫಿಯರ್ಸ್. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿಚ್ಚಿ. They laughed and smiled and talked and surrounded Anant with whatever made him happy. ಅವನಿಗೆ ಏನೇನು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತದೆಯೋ, ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು. They laughed, ಅವರಿಗೆ ನಕ್ಕರು, ಸ್ಮೈಲ್ಸ್, ಮುಗುಳ್ನಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಅನಂತ್ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವನಿಗೆ ಏನೇನು ಸಂತೋಷ, ಏನೇನು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. They fulfilled his every need and gave whatever he asked for. ಅವನು ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್. ಆದರೆ ಈ ಹುಡುಗ ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರ ಕನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಗೋದು. ಹಿ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಇದನ್ನು ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬೆಟರ್, ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಸೇಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ನೀನು ಆರಾಮಾದಾಗ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರ ತಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಿನಗೆ ಆರಾಮಾದಾಗ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದೆ. In this 5th paragraph and 6th paragraph, dear students, we learned that Smita was the sister of Anant. Her age was 16 and his age was 15. She was very excited at seeing the announcement. She could not control her happiness, but she did not remember that her brother was ill. They were at the hospital. The doctors of that hospital were helpless. They shook their heads seriously. Do you know, dear students, why? Because
uncurable disease he had. The boy was suffering from cancer. Anand's family knew the frightening truth that he was going to die. Their family was very small. In that family, 4 members were there. They had a home in Gaganpur. It was in Maharashtra. It was a small village, dear students. Remember, Anant was the best table tennis player. In this paragraph, my dear students, we learned that how that Anant was. He was a talent. He was a talented boy. Okay, his talents. Anant was the best table tennis player and the fastest runner. Sister and brother were learning to play sitar lessons. Anant was better than his sister while they were living happily. At the same time, my dear students, what happened? The cancer attacked Anant and they were in the cancer hospital in Mumbai. In that sixth paragraph, summary is like that. They were in the Bombay. They were in Bombay. They stayed with Aunt Susila's apartment. They came to Bombay with the hopes in the miracles of modern science. They believed that he would be cured at that hospital. The doctors at the hospital gave advice like this way: take him home, give him things he likes. To satisfy him, the boy can't live long. These are the words uttered by the doctors at the cancer hospital. They came home sadly, gave whatever he asks, smiled, laughed, and surrounded Anant with whatever made him happy. They fulfilled his every need, but now the boy was asking the students what that boy was asking. Do you know? He was asking to go and see and hear the concert of Pandit Rajashekhar. Okay, but now the boy was asking to go to the concert. He also knew that he was going to die. Smita stood at the window looking at the traffic. Her eyes filled with tears. ಏಳನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತಾ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹರ್ ಐಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಟಿಯರ್ಸ್. ಅದೇ ಕ್ಷಣ ಆಕೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಗೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಕೆಗೂ ಭಯ ಇದೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಆದಂತಹ ಡಿಸೀಸ್. ಹರ್ ಮದರ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್. ಆಕೆ ತಾಯಿ ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿದಳು, ಬಟ್ ಯು ಸ್ಮಿತಾ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೋ, ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು. ಸ್ಮಿತಾ, ನೀನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ನೀನು ಹೋಗು, ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹೋಗು. When she was alone with Aunt Susila, Smita cried out in a choked voice, no, how can I? We have always done things together, Anant and I. ಬಹಳ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲು. ತನ್ನ ಸುಶೀಲಾ ಆಂಟ್ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಮಿತಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲು, ತನ್ನ ಆಂಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲು, ನಾನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ, ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಿ ನಾನು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಎ ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈಟ್ ಮೇಕ್ ಯು ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್, ಸೇಡ್ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ. ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನೀನು ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸ್ಮಿತಾ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಸಜೆಷನ್. ಆಕೆಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಆ ಸಲಹೆಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಪಟ್ಲು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. Smita's eyes filled with tears. Her mother told her to go with her father to the concert. But Smita was upset-minded, and then her aunt gave a suggestion to
ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈಟ್ ಮೇಕ್ ಹರ್ ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. In the park, people were walking, running, playing ball, doing yogic exercises, feeding the ducks, and eating roasted gram and peanuts. ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವುದು, ರನ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಡೂಯಿಂಗ್ ಯೋಗಿಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯೋಗ ಅದು. ಫೀಡಿಂಗ್ ದ ಡಕ್ಸ್, ಆ ಡಕ್ಸ್ಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀನಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಪೀನಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ಮಿತಾ ಫೆಲ್ಟ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮಿಡಿಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸಿ ವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹರ್ ಥಾಟ್ಸ್, ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ರು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್? ಸಿ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಬ್ರದರ್. Suddenly, a daring thought came to her, and as she hurried home, she said to herself, "Why not? There is no harm in trying it." ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೊಳೆಯಿತು. ಎಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಹರಿಡ್ಲಿ ಕೇಮ್ ಹೋಮ್, ಸಿ ಸೆಟ್ ಟು ಹರ್ ಮದರ್. ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂದು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದರು, ವೈ ನಾಟ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ತನ್ನ ತಾನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ನೈಸ್, ಏನಿರ್ಬೋದು ಆಕೆಗೆ ಅಂದರೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ವಾಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ಹರ್? It would be nice to go to the concert. I don't know when we will get another opportunity to hear ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ, ಕನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ, ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. She said to her mother later, ತದನಂತರ ಹೇಳಿದರು, and her father agreed to get the tickets. ನಂತರ ಆಕೆ ತಂದೆ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ. When she was in the park, her mind became fresh, and there she had a daring thought. She decided to go to the concert ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. She became very fresh when she was in the park. ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಭಾಳ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆಗಾಗ ಕೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಫಾರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಮಿತಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ಗಟನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇಟ್? ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮರೆತಳು ಅಂತ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇಟ್? ಯಾಕೆ? ಫಾರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಮಿತಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ಗಟನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಏನನ್ನು ಮರ್ತಳು ಅಂತ. ಏನು ಮರ್ತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಡು ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನಂತ್ ಅ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬಾಯ್? ಅನಂತನ ಒಬ್ಬ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಹುಡುಗ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜಸ್ಟಿಫೈ ವಿತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಿಂದ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಹೈ ಹೋಪ್ಸ್. ವಾಟ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಹೈ ಹೋಪ್ಸ್? ಏನು ಉನ್ನತ ಹೋಪ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ಮುಂಬೈಗೆ ಅಂತ. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಹೋಪ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್? ಅವ್ರ ಹೋಪ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಫಲವಾದವೇ? ಸಪೋರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಏನೋ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು. ವೇರ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ಆರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೇರ್? ಅವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಇದ್ವಾ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪೇರ್ ಇದ್ವಾ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 6ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿದೆ, ಬರೆಯಿರಿ. ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವೈಸ್ ದೇ ಫಿಯರ್ಸ್. ಹೂ ಡಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್? ದೇ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ಸೋ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸೋ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್? ಚೂಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ಯಾರಾ 6. Her eyes filled with tears. Were they tears of happiness or sorrow? Give reasons. ಆ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ದುಃಖ ಇತ್ತಲ್ಲ, were they tears of happiness? ಸಂತೋಷದ ಕಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ದುಃಖದ ಕಣ್ಣೀರು? ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಕಾರಣಗಳು ಕೊಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಿ ವಿಡಿಯೋನ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಟೇಕ್ ಅ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ಬುಕ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸನ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು, ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಕಲಿಸುವೆನು. ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.